Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Chief Minister Dr. Pramod Sawant assured to make efforts for use of Konkani along with English in the High Court. He said that the state government would write to the Bombay High Court requesting to use Konkani along with English during the court proceedings at the Goa bench of the Bombay High Court. Chief Minister Dr. Pramod Sawant assures efforts to promote Konkani. Goans are influenced by 4 languages. We speak in Konkani, read newspaper in Marathi, watch movies in Hindi and write in English, he said. जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बाकी लोग हो, इन्हीं ने पहले आगे होके इसी तरह से कोशिश की तो ही रीजनल लैंग्वेज भी आगे आएंगी. हिंदी के साथ साथ डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज यहाँ आगे आ सकती हैं. आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में, खास करके हम 4 लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं. हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं. हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं. हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं. तो ये तो 4 भाषा वाली स्टेट है जो हमें हमेशा के लिए जाने जाते हैं. लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि हम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि ऑफिशियली जो गैजेट आते हैं कंपलसरी वो इंग्लिश से लेके हिंदी में आने चाहिए, वो कंपलसरी किया है. और अभी 2014 से आज तक पहले सिर्फ कुछ गैजेट्स ओनली नहीं इंग्लिश में ही आते थे. नाउ कंपलसरी ऑल द गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से वो हिंदी में भी आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से आते हैं. हमारे गोवा में हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था, वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है. दैट इज 1 स्टेप अहेड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है. आपकी बात सही है. जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की ब्रांच गोवा ब्रांच है, उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है. उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है. हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे. इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए. मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट लिखेंगे. देवेंद्र गांवकर for Herald TV. In what could shatter the over 2-decade-old battle of green activists to see Goa's Madhe Wildlife Sanctuary getting tiger reserve status, the State Forest Minister Viswajit Rane has ruled out all possibility of declaring the protected area and its surrounding as a tiger habitat. A month-long Tiger Census 2022 is currently underway across the protected wildlife areas of the state. On this, Viswajit Rane said, I know people are very much concerned about tigers as they are extremely passionate. So am I, also a wildlife photographer and has the same passion. But declaring a tiger reserve is not advisable as tigers spotted in the state are in transit, the minister said. Rane also explained the sightings that there were reports are of tigers that travel from neighboring Karnataka. The tiger is in transit and it is not a native of the region, Rane said, quoting the information he had received from the State Forest Department. Declaring any area as tiger reserve is not advisable in such circumstances. There is no use declaring the area as tiger reserve, he added. Rane said that a tiger census has been undertaken as well as it will help us to keep count of tigers entering the state wild. Minister further said that Forest Department was working to attract more people to wildlife in the state by setting up various activities under hinterland tourism. The environmentalists in the state have been lobbying hard to preserve these wildcats since first tiger killing case was reported in 2019 in the wilds of Keri in Sattari. Now speaking to media persons on Friday, Rane, while admitting that wildlife enthusiasts
and activists are concerned about the tiger frequency and frequenting in the state, while claim the tigers spotted in the state are transited. Clinton D'Souza for Herald TV. Good Friday was observed across Goa. Christian community observed Good Friday with fasting, special mass and prayers. The devotees were seen thronging churches on the occasion, remembering the crucifixion of Jesus Christ. Devotees thronged to churches on Good Friday. Goa's Christian community observed Good Friday with fasting, special mass and prayers. प्रितीच्या भयणी भगिनो, कालच्या दिसा आमी 3 गणितां नियाळ्ळी जेजूच्या जिवितांतली आनी पवित्र सभेक पयले सुवातेर मिसाची भेट, याज्ञिकपण आनी सेवा चाकरी. आनी आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या केरीत भाशेन जेजूच्या पास्काच्या गुटांत वांटो घेवन जेजूचे कश्ट मरण आयच्या दिसा आमी नियाडटले. कुर्सार जेजून म्हळें, बापा तांकां बोगोस, ते कितें कोत्तात तें नकळो. कुर्साचेर तान जेजून आमकां सगल्यांक बक्षिलें. दुसरे सुवातेर जेजून म्हळें, आयज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलें. उजव्या हाताच्या चोराक ही बासावणी दी. तिसरे सुवातेर, ओस्तोरे हो तुजो पूत, ही तुजी आवय. आपल्या शिसाक एक किरीत जबाबदारी दिली. आपली आवय सोमेस्तांची आवय करून ताणें आमकां फावो केली. चवथे सुवातेर, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत कश्ट येता तेन्ना आमकां जायते फावटी देवान आमकां सांडल्यान दिसता. देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. जेजून कुर्सारतान बरें जेजूक बारें दिसलें आसतलें, बाप म्हजें सांगाता ना काय. जेजून आपल्या बापाचेर पूर्ण विस्वास ठेवलो. 5वे सुवातेर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. जेजूक कोणाची तान लागलेली काय? उदकाची? दुबाबरीत ना. जेजूक तान लागलेली आमची सगल्यांची, आमकां पोत्तून आपल्या बापाशी व्हरूंक. हीच ताची आस आसली, हीच ताची तान आसली. जेजूक दिसलें म्हजें मिसांव सोंपलें. आनी जेजून म्हळें, बापा सोंपाडलें, सगलें सोंपाडलें. बापान आपलें सगलें मिसांव जें पुताच्या हातांत घातलेलें तें सोंपाडलें म्हणून बापाक उलो केलो. आनी शेवटाक, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. जेजून आपलें आख्खें जिवीत, न्हय फकत आत्मोच, आपलें आख्खें जिवीत बापाक समर्पण केलें. घेवन कालबाराचो दोंगर तो चडटा, 3 फावटीन तो पडटा, 3 फावटी परत तो उठटा आनी ताचेर जायते झरबण मारता. आनी झरबण मारून ताचें रगत सगळें येता. एक मांस पुऱ्यान ताचें दिश्टी पडप ना, सगळें मांस कुडीचें भायर सरलें. हो तो जेजू मेलो, ताचो सगळो इतिहास थंयसर बरयलोलो मेळटा. आनी निमाणी उतरां जेजूची एकदम मोलाची उतरां ती म्हटल्यार जावन आसा. कुर्सारतान तो म्हणटा, बापा तांकां बोगोस, दुस्मानांक तो बक्षिता. ते नोको म्हणटा, कितें करता पळय. म्हणटकूच हो तो मोग, हें तें तारण, हें तें रिडेम्पशन जेजू आमकां हाडटा. इतलेंच न्हय, जेजून म्हटलें, बापा तांकां तूं सदांच गोपान घे तुज्या. आनी बापान खरेंच आख्या मनशा कुलाक गोपान घेतल्या. एकलो जेजूक मागता ते दोगां चोरां मदें वच. एकलो चोर जेजूची मस्कऱ्यो करता, फकाणां करता. तूं देव जाल्यार आमकां सोडय आनी तुकाय सोडय. दुसरो चोर म्हणटा, सायबा बोगोस आमकां, म्हाका बोगोस, हांवें जायते वायट केलां, हांवें क्रायम्स केले आनी तूं स्वर्गाक पावतकूच म्हजोय उलास केलो. तेन्ना जेजून त्याच वेळार ताका सांगलें, ह्याच वखदार तूं म्हजे बरोबर स्वर्गा राज्यांत आसतलो. म्हणटकूच हो तो जेजू दिता आमकां आस्वासन. आमी सोडून जातकूच आमकां तारण मेळटलें आनी आमी स्वर्गार पावतले. ही जेजू जावन आसा आमचें जिवीत, वाट आनी सत्य.
It is William Rodriguez, Shagun Gowde, and Devendra Gaonkar for Herald TV. Several devotees on Friday morning took part in the tradition of in-person walking of the Stations of the Cross prayer service. The Stations of the Cross walking services was cancelled these past 2 years because of the pandemic. But this year, many devotees took part in the Good Friday service. Good Friday walk the Station of the Cross. Several devotees on Friday morning took part in the traditional of in-person walking of the Stations of the Cross prayer services. The Station of the Cross walking services was cancelled past 2 years due to COVID-19 pandemic. But this year, many devotees took part in the Good Friday services. Freddy Fernandez for Herald TV. Definitely everyone is feeling the heat of summer, but with the price hikes of commodities, especially of lemons, not just lemons, prices of other vegetables too have been going up. The traders say it's not just because of the fuel price hike. Speaking to Herald TV, one of the vendors said the prices have really gone so high. Earlier we used to purchase a whole lemon sack for rupees 700, which now costs rupees 3,500. We are selling a single lemon for rupees 10 and nobody is ready to buy it. Nobody is ready to accept that the prices have gone up and are leaving without the purchase of lemons and vegetables. Here is a special report. Lemon prices go up to rupees 300 per kg. Prices of other vegetables have been hiked too. Traders say fuel price is not only the reason. Definitely everyone can feel the heat of summer, but with the price hikes of commodities, especially the lemons, not just lemon, prices of other vegetables have also gone up. Traders blame the rising fuel prices for the increase in vegetable rates. In my 30 years of business, lemons have been sold for maximum 150 per kilo, but they have never touched 300 rupees a kg. Diesel price have increased and the cost of transportation by nearly 24,000 a truck, a wholesaler told Herald. Just fortnight ago, the lemons retailing price was 50 to 100 rupees per kg. Another vendor said that price hike is majorly due to the shortage in supply and high demand during the ongoing summer season. We are selling lemons at 60 rupees per kg 3 weeks ago, which has now crossed 200 per kg. That too in the peak season. When supply, we as well as demand, it is generally high, the traders said. लिंबूचे प्राइस खूप वाढला आणि आमकां सुद्धा बिंग सप्लायर्स टू ऑल हॉटेलियर्स आमकां खूप त्रास जाता बिकॉज लेमन कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 360 to 400 रुपीज अ किलो अँड दर गरमीन लिंबूचे प्राइस वाडटालेच बट नॉट दिस क्रेजी लायक हाव मच इट हॅज ग्रोन दीस टायम आणि हे फावटी लिंबूचो जो प्राइस वाडिल्लो आसा तो खूब लोकांक खूब अनकम्फर्टेबल दिसता बिकॉज nobody had expected that lemon prices would go so high. मार्केटांत लिंबू कमी दिसता काय दिसती पडना हय लिंबू कमी दिसता इज बिकॉज ऑफ द सेम रिजन डिमांड चड आसा लिंबूचो बिकॉज गरमेन लिंबू मातशें चड लागता आनी थंय तेंचे फिल्ड्सान वेर लेमन ग्रोथ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेदर द लेमन इज ऑल्सो नॉट ग्रोईंग एज पर रिक्वायर्ड क्वॉन्टिटी कितें जावंक जाय पळय जितलें लागूंक जाय तितलें लागना म्हणून लेमनाचो डिमांड चड आसा आनी सप्लाय कमी आसा म्हणून प्रायसूय चड वाडिल्लो आसा गरमी वाडटा यूज करता लिंबू शॉर्टेज जाता ट्रान्सपोर्ट जाता सगळे गोवन यूज करता आमी तुमी आतां खंयच्यान हाडटा हे लिंबू पयले 1000 2000 रुपये साय घेताले आतां हे 8000 7.5 8,000 ओके आता 10 ओके ओके 20 रुपयाक 12 दिले हां 20 रुपयाक 12 दिताले आता 20 रुपयाक कितले दिता 20 रुपये हां हे 10 रुपये 50 रुपयांक 100 आनी कितले दीस आसतले आतां गरमी सोंपासर आसतले म्हारग गरमी सोंपासून म्हारग आसतले ओके वर्सांनी एक बटे म्हारग माल कितले चड येता पळय हां ओके ओके आता आम्ही पळया की आता गरमीचे दीस आसा
आणि मोठ्या प्रमाणात गरमे दिसांनी ह्या सोळा दिसा गरमे दिसांनी लोक बारीक लोक आसा ते पळय लिंबूचे सरबत करून पियेता आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांचे सरबत पिवप आसता आणि मागीर एक मोठो दिलासादायक मेळटा अशें हें मेळटा तितून म्हणजे बरें दिसता. पण आयज हो लिंबू 10 रुपयांक 5 लिंबू मेळटाले, 4-5 अशे लिंबू मेळटाले, पण आयज 50 रुपयांक 4 ते 5 लिंबू मेळटा. हें कितले लोक हे जो सरळ आहा तो फरक आणि सरळ झळ पडटली पळय ती आमच्या सर्वसामान्य जनतेक पडटली. गोंयांत सरकार घडल्या आनी ती देशानू आसा BJP सरकार, मात्तूय हांकां लज दिसना. आज श्रीलंका जशी मरता तशें गोंयचेर आनी इंडियेचेरूय हे आतां परिणाम हाडपाचो असो दिसता. हो जो श्रीलंकान घडला तशें गोंयान घडपाक वता. आयज गोंयांत 300, 350, 400 लिंबू किलो पावल्लो आसा. पेट्रोल रेट्स वाडल्या, मेडिसिन्साचे रेट्स वाडल्या, दर गजालीक रेट्स वाडटा आनी आमचे फार्मर्स दिसान दीस जीव दिता. मात्तूय ह्या गव्हर्मेंटाक दिसना. Is Devendra Gaonkar and Clinton D'Souza for Herald TV. Residents of Fakirpatha and Perne have raised safety concerns over speeding heavy transportation trucks moving through the village. Locals said that due to movement of these trucks, several accidents have occurred. Also, cattle have died. People are also unable to cross the road and feel insecure. They also said when these trucks move, other vehicles are blocked since the road is narrow. The movement of trucks starts at about 5 in the morning and continues till late night. Residents of Fakirpatha in Perne have raised safety concern over the speedy movements of heavy trucks through the village. Locals say that they are unable to cross the road and feel unsecured for pedestrians. They've also said that when these trucks move, other vehicles are blocked since the road is very narrow. The movement of trucks, which starts at 5 a.m. in the morning, continues till late night. ट्रक असे सकाळी 5 सुमार येतात, चालू आतात का एका फाटून एका फाटून एक का ताका लागून आमकां जावंक सुद्दां जायत रस्तो एकदम आकूर मो का ताका लागून आमी तेंचे कडेन हें करता रस्त्यार अशी देगेन ह्या मारली पूण ते काय त्याच्यार वचून चडोवन वयतात का सायड सुद्दां दिना आनी पाठोपाठ आसतात आनी पिवन आसतात का ताका लागून आमचे सबन घाटार म्हणजे हेका देगेन सबन काजी आमी उडयले खंय घाटार कसो उडयलो कोसून थंय रेडकार एका मारल्या का आनी त्या रेडूक मेले मो आडायले काय ना आमी काय 1-2 दिवस परत बंद करतात आनी परत चालू करतात. हांगासर खुबशे ट्रक वयतात क्वॉरी घेवन वयतात. सकाळी 5 सुरू जाले न्हू ते सांजचे आतां 8 जायसर येतले आनी आमकां खूब त्रास जाता त्या ट्रकांचो. एक तर रस्तो अरुंद आहा ताका 2 व्हिलर किंवा दुसरी बारीक 4 व्हिलर ते सायड मेळना आनी ते ट्रक कशे एक तर 100 मिटराच्या अंतरार ते राव एक मागे ते लागीं रावतात 10 मिटराच्या अंतरार अशें थंयसर अशें रावतात आनी एकदम जवळ वचून अशें येतात ट्रक आनी ताका लागून बारक्या हांकां गाडयांक किंवा हांकां अशें सायड बी दिनात. ते ट्रक कोसान रस्त्याच्या सकयल सकयल सुद्धा गेले 2 ट्रक आणि आता हिंसून ते 10 ट्रकाचे सुद्धा गाडयो येतात. त्या गाडयांक ह्या ना हेंचो रूट एक्चुअली हायवेन जावपाचो आहा. हायवेन तेंचे वचन असा येवंक जाय तशें ते वचन हायवेन हिनाच वयतात 10 ट्रकाचे ट्रक. 10 ट्रकाचे ट्रक गेले जाल्यार तांकां ते मोठे आहात त्याच्यामुळे तांकां आमकां बारीक गाडयांक सायडूय दिना ना आणि आमी काय म्हणतो आमकां तुमी जाय पूण सायड तरी आमकां दिया. ते सायड दिना ना ते 4 व्हिलर अशें एकदम ह्या करतात ते थोडे पिवूनय आसतात आणि त्याच्यामुळे ते ह्या करतात असे. त्याच्यामुळे त्याच्यावर काहीतरी प्रॉब्लेम ना हो त्यापेक्षा तुम्ही हायवेन तांकां सोडले तर बरें आहा. त्यांचं रूटच हायवेन आहा ते कोणी पोलीस वगैरे दवरून तांकां हायवेन अशें धाडपाचें तांकां अशें करपाचें. खूपच आमकां त्रास करतात ते भुरगीं आमची चलत अशी शाळेंत बी वयतात तांकां लागीं एकदम बिले की आमकां अजिबात सायड मेळना आणि थोडे काय करतात क्वॉरी धाकूच्या आधी हाडटात मोठे दगड ते ट्रक धाकून हाडूंक वय तांकां आतां थिसून कशें सोडटात काय माहिती धाकून हाडपाक जाय. एक ट्रक येतात पळय ते आमकां त्रास जाता ट्रकाचे. आमची ल्हान भुरगीं आहात आमचे कडेन की माझ्या कडेन बाबा येवतले चोटून म्हाका कितें जमाना पांय म्हाजे सारके ना तेन्ना हे ट्रकाचे कितें म्हणून करपाचें आमी बंद करपाचें बंद केल्यार ते आयकना आमकां ते हायवेन घालोया तेवटेन आमी घालोया. 10 ट्रकाचे व्हडले येना येतात 10 रातभर चालू असतं. सकाळी 8 ते रस्ते आमचे दूर हे बसून मोडून ते वय मोडून बसून ते आमचे गेले. तुम्ही कोणाक बीन सांगलेल्यात बीन बंद करा म्हणून बीन तांकां कितले आडायले आम्ही आडायले बंद आडायले आम्ही ते सांगतात तुम्ही कोण आमकां आडो
गव्हर्नमेंट तर रस्तो म्हणटा तुमच्या काय ना म्हणटा. This is Smita Polji for Herald TV. The Kucheli to Shioli road has become an eyesore with garbage dumped on the roadside by commuters late at night. Locals allege that during the wee hours of the morning, nearby hotels and restaurants also dump garbage on the road, causing a bad stink. The garbage is not only dumped on the road, but it is also sometimes tossed into people's residential properties. People claim that the Mamsa municipality pays no heed to this issue. The locals have requested the local MLA to resolve this issue. Gonkolim to Siolim road has become a eyesore of garbage dumped on the roadside. During the wee hours, neighbors and nearby commuters, hoteliers and restaurants also dump garbage on the road, some people have alleged. The garbage is not only dumped on the road, but it is sometimes tossed onto the people's residential properties. खंयचो हाडटा पोटल्यो आनी काडून ते हिंगासर डंप करतात रातचे बी कोणाच्या कंपाउंडान पासून उडयतात ते आमचे थी वाव पासून हा तितून पासून उडयतात कचरो हाडून आमी रातचे थी पोवंक वचपाचे येतात तेच गाडी वयल्यान उडयतात ते मागीर सुणी मागीर ती वतात आनी सगळ्यो हें करतात. कितली वर्सां जाली अशें हांगासर कचरो उडयता? आनी 5-6 वर्सां तरी जाली आनी ते हे न्हू घरांचे काम करतात ते पासून हाडून उडयतात हिंगासर टायल्स फुटलेले हे ते सगळें हाडून हिंगासर डंप करतात. सो इतली वर्सां हांगा कलेक्शन जावंकूच ना गार्बेजचें? हॉटेलांचे रेस्टॉरंटाचो पासून आमी पयलो आहा खूब उडयल्लो आमच्या कंपाउंड घराच्या थंयसर कंपाउंडान पासून आमच्या बाटल्यो बिटल्यो सगळ्यो उडयतात हाडून 2 पोतयो आमी काडल्या आमी खी घेवन वचपाचे. मान्नासून रोड गेला तो म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 हे म्हापशान पडटा कुशले म्हणटा थंयसर आहा आतां इशू आहा तो आतां हे गार्बेज हांगा गार्बेज डंप केलेले आहा लोक हाडून हांगा उडयतात. आतां इतले गार्बेज जालेले आहा ते रस्त्याचेर मदीं येयलेले आहा वयता ते सगळी घाण जालेली आहा. हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आहा आमचे म्हापशाकार रावतात म्हापशान पडटा हें कितें मुन्सिपाल्टीचें हांगासर लक्ष ना मुन्सिपाल्टीन हांगासर कितें तर करूंक जाय कचरो हाडपाक आहा सगळ्या कडेन प्रॉब्लम आहा खोल्ले वयर येतले कॉलेजी कडेन थंयसरूच तेंच प्रॉब्लम आहा मागीर आल्दोना बस स्टँड थंयसर तेंच प्रॉब्लम आहा लोक हाडटा उडयतात म्हणटा जाल्यार ताका तुमी कितें तो उपाय करूंक जाय एक तर CCTV कॅमेरा तुमी हांगा लावंक जाय बाकी कडेन लावंक जाय तशें लायटी हांगा पेटना तशेंच रस्त्याचे प्रॉब्लम 2 वर्सां जालीं हांगा लोक धूळ खाता लोकांच्या घरांनी धूळ गेलेली आहा कितें आनी आतां परतो पावस येयलो आहा तेजे गटरां तेंची थंय सारकी जावंक गटरान सगळें उदीक सगळें वयर येता तें म्हापसा मुन्सिपाल्टी हें फास्ट जाता तें फास्ट घेवंक जाय कितें म्हापशान पडटा आमच्या रस्त्याक आतां 2 वर्सां जालीं हो रस्तो चालू आहा कितें आहा ते व्हडली पायपलायन घातलेली आहा पूण आमकां न्हू हेचो फायदो आमकां ना 5 स्टार हॉटेलांक ना हेचो फायदो आमकां कांय ना आनी कचरो आमी खावपाक जाय धुल्लो आमी खावपाक जाय 1-2 गाडयो फटाफट गेल्यो जाल्यार सगळे आमच्या घरांनी कचरो येता धुल्लो येता हेचेर मुन्सिपालिटीन कितें तरी एक्शन घेवची. It is Prakash Gadekar for Herald TV. It was a day 2 of the protest of patient care attendants of Institute of Psychiatry and Human Behavior IPHB Bambuli on Friday. The protest continued at Azad Maidan demanding job regularization. Their protest is against the government order of discontinuation of their service and they have demanded that the government continue with their services. The IPHB workers were employed on a contract for nearly 9 years, after which their contract was cancelled, leaving them unemployed. Institute of Psychiatry and Human Behavior's contractual patient care attendants entered day 2 of their protest demanding job regularization. Their protest is against the government over discontinuation of their services. They demand that the government continue their services. IPHB workers are employed on contract for nearly 9 years, after which their contract was cancelled, leaving them unemployed. Devendra Gaonkar for Herald TV. Everyone is upset with the rising price of fuel all across the country. According to the Global Energy Price Index, the cost of LPG in India is the highest in the world, the price of petrol 3rd highest and price of diesel 8th highest. Today in this special story, Team Herald TV spoke to people across the state on their thoughts on this escalating price hike and how it is affecting their lives. As per Global Energy Price Index, the cost of LPG in India is the highest in the world. The price of petrol, 3rd highest, and the price of diesel is 8th. Herald TV spoke to people across the state on their thoughts on this escalating price hike and how it is affecting their lives.
a lot of students prefer to stay home and, you know, use more technology, and the whole lifestyle is changing because people can't really go out, and, you know, because of such high prices. Otherwise, at this age, normally we could, you know, go around and explore stuff, but people prefer to stay home, and it's a different lifestyle, completely changed now. My reaction to the increasing price hike is obviously bad, because I don't want product prices to be increasing at such an alarming rate, because obviously it's going to mean that I have to pay more to come to college, and I don't take the public transport to come to college, because where I stay in Sholem, I don't get access to public buses very frequently. It's like only like 7:50 in the morning, and I can't wake up that early. So I have to often take my bike to college, and I have to obviously pay like 100 rupees every day to come to college and then go home. In the price means that it will cost you more just to travel to the supermarket to get your essential commodities and come back. So meaning that you have less amount of money to spend on essential commodities, and you have to spend more on petrol for traveling purposes. I feel it's extremely unfair, but I also understand that to some extent it is just right now because of the current war crisis going on in the world. But it was increasing before the crisis, and we have ministers talking about how we should switch to electric vehicles, but you need to understand that it's not that affordable. How will this hike affect prices of essential commodities? Essential commodities will be affected, of course. Prices of everything will increase because along with fuel prices increasing, transport prices increase, and without transport you won't get goods and other essential commodities. This is Chehek Mishra, Shirley Coelho and Tanya Tavora for Herald TV. A 24-year-old youth, Surya Gaonkar from rural village of Hivre in Satari, is the first Goan who has won the Man of the Series player trophy along with the two-wheeler motorbike in the All India Open Tennis Ball Cricket Tournament. This tournament was held in Belgaum, Karnataka. Surya Gaonkar played for GG Boys Belgaum team along with other 9 Goan players. Nearly 28 teams participated in this national level tournament. 24-year-old Surya Gaonkar from Hivre Satari is the first Goan to win the Man of the Series trophy along with two-wheeler motorbike in All India Open Tennis Ball Cricket Tournament 2022. Watch. The All India level tournament असलो आणि भितून 28 टीम्स असले ते पार्टिसिपेट जाले ऑल ओवर इंडियाच्यो आणि आमची गोंयची टीम गेल्ली कॅप्टनशीप आमचो मनोज नार्वेचो आसलो तेज्या अंडर आमी सगळे जाण बेळगांवच्या टिमीक खेळपाक गेल्ले सर एज अ गोवन टीम म्हणून. या टुर्नामेंटाक टोटल कितल्यो टीम्स पार्टिसिपेट केल्या? सर ह्या टुर्नामेंटाक टोटल 28 टीम्स पार्टिसिपेट असले आणि ऑल ओवर इंडियाचे बरे बरे प्लेयर जे असले जे आमी आयकॉन म्हणटा प्रोफेशनल प्लेयर ते इतले पार्टिसिपेट ह्या टुर्नामेंटाक असले सर. हो टुर्नामेंट कितल्या दिसांचो आणि खंय आसलो? सर बेळगांव ह्यो टुर्नामेंट आसलो सारको बेळगांव म्हटल्यार सर मार्केट प्लेसीन टुर्नामेंटाचें नांव श्री चषक आसलें सर. आणि कितल्या दिसांचो? सर ह्यो टुर्नामेंट 4 दीस सर 10 टीम अशें आसता सर आणि सर 2 दीस पावस पडलो म्हणून सर मातसो डिले जालो तो टुर्नामेंटाक. आतां तुमकांय मॅन ऑफ द सिरीज अवॉर्ड मेळलो न्हू, सो तेजेर बाबतींत तुका कितें म्हणूंक जाय? सर ह्या टुर्नामेंटाक असल्या टुर्नामेंटाक खेळपाची एक म्हटल्यार आपले एक म्हटल्यार बरें दिसता सर ह्या टुर्नामेंटाक असल्या खेळप म्हटल्यार भायर वचून गोवाक रिप्रेझेंट करप म्हटल्यार आनी थँक्स की आमच्या कॅप्टनाक ओनराक की आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या बद्दल. सर ह्यो बरो एक टुर्नामेंट बेळगांवचो तरी सर आमच्या हांगासर सांगेम प्रिमियर लीग जाता तसो सर बेळगांव सर ह्यो टुर्नामेंट एक नांवाचो टुर्नामेंट सर आणि बरे सर टुर्नामेंटाक हे पार्टिसिपेट म्हटल्यार सर बरो एक लेजंड कसो टुर्नामेंट ह्यो बेळगांवच्या सायडींतलो सर. ओके. आनी गोंयान आतां टुर्नामेंट बी जाता न्हू, तेजेर तुका कितें म्हणूंक जाय? आतां गोंयान क्रिकेट कशी प्रमोट जावंक जाय? सर पंचायत आनी सर ग्रामीण सर गोंयान सर चड जाल्या सर ते खातीर सर चडशे अर्दे प्लेयर सर आसा ते प्लेयर्सांक सर थोडे तितलो एक्सप्लोजर मेळना सर आनी भायली सर क्रिकेट मातशें चड डिफरंट आसा सर कॉम्पिटिटीव आसा आनी तेका लागून सर
आमच्या गोंयानूय थोडी फार मातशी अशें म्हटलें सर ओपन टुर्नामेंटूय जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. देवेंद्र गांवकर for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.